Pulso ning Baler! Half-life wastes before it goes. It's funny how your beasting touch never leaves me whole. It's not enough to stay here. Uling kimbalang pisasabyan, malyaring maramdam, ing boses na nimbalayan. Ako po yung kayong talapulso, Jay Gopez, at oras na para king Pulso ning Baler. Tara po! Metong pong mig-volunteer Kenny, sinabi na pong tambo na i-rehab din po kaning Mount Arayat National Park. So, kami po, metong kami pong Mesi Aketi Barrio na i-rehab ding National Park ang po yung Mount Arayat. Dakal pong mag-obra Kenny. Sabi ng Mayor, development talaga. Pagwayang Hotel Kenny, gawa ni anong tourist park. Para lalo yung masayaing parky. Para mag-enjoy lang hanggang mag-discussion Kenny kaya katamong National Park. Siguro po, may yapin yung panahon nung ma-develop yung National Park, munang diling makinabang din kabaryo ko, Kenny King National Park. Alos kami makaswelo kami pong makinabang para bang kanita ing kasakitan mabawas pong bagya ka rin taong pakakalulo. At dimdamtamo nga lang pamika kuno, matimid at masikan, ing boses na ning balayan. Para ka na ako po, oras na bang kanita, i-rehabilitate tayo po ing Arayat National Park. Uling ini po, meto niya pong venue bang ipakilala, ing kekatamo pong makulya kultura, at mamye maragula kabiyayan, karing kekatang kabalen bilang sentro na po ng turismo ketiking Pampanga. Yako po Jay Gopez, at ang gaking tutuking, Pulso ning Baler. Back to you, Attorney OG. Pulso ning Baler!